who shall abide the day of his coming? But who shall stand the day he appeareth? Who shall stand? Hallo zusammen! Hi gorgeous people! Всем привет, друзья! This is a special New Year's Eve edition in which I'm going to review all the lessons, all the 27 lessons that we've had so far in the 30-part series German in 30 days. Now, I've written down all the relevant points for each of the lessons, as you can see. I'm going to pick the most relevant, the most significant and interesting grammatical phenomena in my eyes that are super useful for your further learning on your journey to become fluent in German. Fluent and confident, I should say, right? And so, I've been thinking, I've been preaching that reading in a foreign language that you are learning is so useful and so helpful, and so I love reading in English. This is my first foreign language, right? And I've made a couple of videos on my channel, if you want to check those out, to have an idea what I'm talking about here. So where I'm talking about my findings, right, both in English and Russian. And I thought perhaps it's about time we started a similar series in German or Deutsch. What do you think? Let me know in the comments down below. Anyway, I am going to subject you to this experience in this video because I'm going to share with you, first of all, one of my all-time favorite books by Stefan Zweig, Sternstunden der Menschheit, so decisive moments in history, but not all of it, obviously. I'm going to introduce you to one of my favorite novellas or short stories. It's called Georg Friedrich Händels Auferstehung, or Resurrection of Georg Friedrich Händel. And in the introduction to today's video, I tried to perform one of his pieces for the alt voices, right? That I genuinely love every time that I hear it. I, sort of internally sing along because it's so marvelous, Anyway, it's a coincidence because I've been rereading it, and what caught my eye, and I was talking about it on social media, a couple of days ago, I could spot so many instances of the preterite, right? And I was like, oh my gosh, but this is the evidence, right? Because I was telling you guys that the preterite is preferred in written German and the perfect is preferred in spoken German, right? And then whenever I've got an instance of a dialogue, it's the perfect written German, the preterite, okay? And so I'm going to focus on the genitive as, some dative prepositions, some accusative prepositions, some genitive prepositions, the preterite obviously, and the perfect tenses, and yeah, some bits and bobs. So let's see what becomes of it at the end of this video. This is, a little experiment, let's put it this way. So this is actually the very beginning, right? The title itself, Georg Friedrich Händels Auferstehung, right? So the surname is Händel, and then out of the blue we've got this S at the end of Händel. This is of course the genitive S, because Auferstehung, whose Auferstehung, right? Whose resurrection, okay? So die Auferstehung von wem, right? Von Händel, okay? Or wessen Auferstehung? Händels Auferstehung. There you go, genitive S. This is reserved for written German, right? As opposed to its analytical variant, constructed by means of the dative preposition von. Okay, so I'm going to read out loud a good chunk of the first paragraph, okay? And then we will analyze it, because it's for a reason, because I've sort of jotted down a couple of interesting instances in it. So, der Diener Georg Friedrich Händels saß am Nachmittag des 13. April 1737, auf das Sonderbarste beschäftigt, vor dem
Parterrefenster des Hauses in Brook Street. Er hatte ärgerlich bemerkt, dass sein Tabakvorrat ausgegangen war und eigentlich hätte er nur 2 Straßen weit zu laufen gehabt, um sich in der Bude seiner Freundin Dolly frischen Knaster zu besorgen, aber er wagte sich nicht vom Hause aus Furcht vor seinem je zornigen Herrn und Meister. Der Diener, whose servant, Georg Friedrich Händels, second example of change of S, saß, the preterite von or from sitzen. Okay? Again, des 13. April 1737, auf das Sonderbarste. So, sonderbar is the adjective. What we've got here is the superlative. Sonderbarste. Okay? Right, again, des Hauses is the genitive, obviously. Then we've got a subordinate clause with the conjunction das here, right? Er hatte ärgerlich bemerkt, dass sein Tabakvorrat ausgegangen war. And we know in das clauses, the verbs go at the very end of those clauses, right? Right. Then we've got one clause with zu, so to express the purpose of his doing, right? Sich in der Bude seiner Freundin Dolly frischen Knaster zu besorgen. There you go. Yeah, so obviously skipping and leaving out passages, the irrelevant ones. I mean, every line is relevant, but for the level that we've achieved, okay. Another instance of the genitive nicely expressed is, so page 57, der Helfer des Meisters. Okay, so whose Helfer, whose helper des Meisters. Der starke Mann lag auf dem Rücken und stöhnte, oder vielmehr, es stöhnte aus ihm mit kurzen, immer schwächeren Stößen. First of all, der starke Mann, and there you've got the declension of adjectives after definite articles, right? Der starke Mann. Lag is the preterite of liegen, okay? Auf dem Rücken, and we know auf is one of those two-way prepositions, okay? Auf dem Rücken und stöhnte is again the preterite of stöhnen. So stöhnen is a regular verb as opposed to lag, and as opposed to, we've heard another instance was saß, right? In the first paragraph, yeah. What did they do to our good Händel, right? So was haben sie unserem guten Händel angetan? Don't forget, it's a dialogue, so a lot of perfect tense instances here. Seine ganzen Ersparnisse hat er eingesetzt, 10.000 Pfund, und nun quälen sie ihn mit Schuldscheinen und hetzen ihn zu Tode. Nie hat ein Mann so Herrliches geleistet, nie so ganz sich hingegeben, aber das muss auch einen Riesen zerbrechen. Oh, welch ein Mann, welch ein Genius. Dr. Jenkins, kühl und schweigsam, hörte zu. So the dialogue is over and we are back to the preterite tense. So this seems like a dialogue between the doctor and one of the servants, right? Okay. Ehe sie das Haus betraten, comes from betreten, another preterite one, tat er noch einen Zug und klopfte die Asche aus der Pfeife. Okay, so tat comes from tun. Tun, tat, getan. Was haben sie unserem guten Händel angetan? Right? So you've got this separable verb with the separable prefix an, but the basis is tun. Now back to the dialogue again, so the perfect tense. Wie alt ist er? Present tense obviously. 52 Jahre, antwortete Schmidt. Schlimmes Alter. Er hat geschuftet wie ein Stier, aber er ist auch stark wie ein Stier. Nun, man wird sehen, was man tun kann. Der Diener, back to the preterite, hielt die Schlüssel hin.
Christoph Schmidt hob Händel den Arm, jetzt schlug der Arzt die Ader an. Ein Blutstoß spritzte auf, hellrotes, heißes Blut, und im nächsten Augenblick stieß sich ein Seufzer der Erleichterung aus der verbissenen Lippe. Händel atmete tief und öffnete die Augen. Sie war noch müd, fremd und unbewusst. Der Glanz in ihnen war erloschen. So, if you don't know, Händel suffered a stroke which resulted in a paralysis, like half of his body, right? And this is what this novel is about, partly, how he coped with it. Okay, so der Arzt, Dr. Jenkins, er verband den Arm, comes from verbinden, okay, verband. Es war nicht mehr viel zu tun. Schon wollte er aufstehen, da merkte er, dass Händels Lippen sich regten. Okay, so er wollte aufstehen, and here you've got the preterite with the modal wollen. Er näherte sich ganz leise, es war wie ein Atemlos, rüchelte Händel. Vorbei, vorbei mit mir, keine Kraft, ich will nicht leben ohne Kraft. Dr. Jenkins beugte sich tiefer über ihn. Er merkte, dass ein Auge, das rechte starr sah und das andere beliebt. Versuchsweise hob er den rechten Arm. Er fiel wie tot zurück. So his right side got paralyzed, right? Dann hob er den linken. Der linke blieb in der neuen Lage. Jetzt wusste Dr. Jenkins genug. Als er das Zimmer verlassen hat, folgte Schmidt ihm zur Treppe nach, ängstlich verstört. Was ist es? Apoplexia, die rechte Seite ist gelähmt. Und Schmidt stockte das Wort, wird er genesen? Dr. Jenkins nahm umständlich eine Prise Schnupftabak. Er liebte derlei Fragen nicht. Vielleicht, alles ist möglich. Und wird er gelähmt bleiben? Wahrscheinlich, wenn kein Wunder geschieht. Aber Schmidt, dem Meister verschworen mit jeder Ader seines Leibes, ließ nicht ab. So mit jeder Ader seines Leibes, okay, Genitiv, und wird er wenigstens wieder arbeiten können. Er kann nicht leben, ohne zu schaffen. Dr. Jenkins stand schon an der Treppe. Das nie mehr, sagte er sehr leise. Vielleicht können wir den Mann erhalten. Den Musikus haben wir verloren. Der Schlag ging bis ins Hirn. Das Gehirn, the brain. Schmidt starrte ihn an. Eine so ungeheure Verzweiflung war in seinem Blick, dass der Arzt sich betroffen fühlte. Wie gesagt, wiederholte er, wenn kein Wunder geschieht, ich habe freilich noch keines gesehen. Another nice example of the preterite with modals on page 58. Er konnte nicht gehen, er konnte nicht schreiben, nicht mit seiner Rechten eine einzige Taste zum Klingen bringen. Er konnte nicht sprechen. Okay? There you go. My favorite line in this text ever. Page 59, I mean this old edition. Aber unter der starren Hülle, ähnlich jenen geheimnisvollen heißen Gewässern unterhalb der Erde, lebte eine unerfassliche Kraft, der Wille Händels, die Urkraft seines Wesens. Sie war nicht berührt worden von dem vernichtenden Schlage. Sie wollte das Unsterbliche noch nicht untergehen lassen in dem sterblichen Leib. Noch hatte der riesige Mann sich nicht besiegt gegeben, noch wollte er leben, wollte er schaffen, und dieser Wille schuf das Wunder gegen das Gesetz der Natur. Okay, let's break it down a bit. Unter der starren Hülle. Unter is a two-way preposition, okay? And here it's used in the dative case, because wo, unter der Hülle. So Hülle is like a shell. Unterhalb der Erde is a genitive preposition, I would say, similar to außerhalb, innerhalb, and of course unterhalb and oberhalb. Der Wille Händels, again the genitive as,
die Urkraft seines Wesens. Again, Genitive S. Again, so der riesige Mann, okay, wir hatten der starke Mann, der riesige Mann. Again, this declension of adjectives after the definite articles. And in this case, der. Noch wollte er leben. The preterite tense with modals. Wollte er schaffen. Okay. So dieser Wille schuf das Wunder gegen das Gesetz der Natur. Okay, so first of all, schuf comes from schaffen. But we've got to schaffen. Okay, so ich hab's geschafft, I've managed. This is a different schaffen, like the regular one, right? Schaffen, schaffte, geschafft. This schaffen is schaffen, schuf, geschaffen. So er hat ein Meisterwerk geschaffen. Okay, so schuf, it's an irregular one. Das Wunder gegen das Gesetz. Gegen is one of those accusative prepositions, right? Gegen das, so in the accusative case, das Gesetz remains das Gesetz. Das Gesetz der Natur is the genitive case, right? Because die Natur, feminine noun. So, Händel says proudly, aus dem Hades bin ich zurückgekehrt. Now, on page 66, I'm going to read out loud a complete passage to you, and please listen carefully. This passage only contains the preterite tense. Tränen dunkelten Händel das Auge, so ungeheuer drängte die Inbrunst in ihm. Noch waren Blätter zu lesen, der dritte Teil des Oratoriums, aber nach diesem Halleluja, Halleluja vermochte er nicht mehr weiter. Vokalisch füllte ihn dieses Jauchzen ihnen an, es dehnte und spannte, es schmerzte schon wie flüssiges Feuer, das strömen wollte, entströmen. Oh, wie es engte, 10, und drängte, denn es wollte aus ihm, wollte auf und in den Himmel zurück. Hastig griff Händel zur Feder und zeichnete Noten auf, 15. Mit magischer Eile formte sich Zeichen auf Zeichen. Er konnte nicht innehalten, wie ein Schiff, die Segel vom Sturm gefasst, riss es ihn fort und fort. Rings schwieg die Nacht, stumm lag das feuchte Dunkel über der großen Stadt, 20. Aber in ihm strömte das Licht und unhörbar dröhnte das Zimmer von der Musik des Alls. It's so nicely written. So I think I've counted 22 instances. No perfect tense at all. Only the preterite tense. Nice. And did I mention that I just love the prose style of Stefan Zweig as much as I do the prose style of Ian McEwan? Okay, another perfect tense instance, because it's a dialogue. Er ist aufgestanden, rief er noch über die Straße ihnen zu, und jetzt ist er wie 6 Lastträger. Den halben Yorkshire Schinken hat er in einem Ruck und Riss hinuntergeschlungen. Okay, so hinuntergeschlungen, the perfect tense, and den halben, because der Schinken, so accusative, 4 Pintenbier habe ich ihm füllen müssen und immer will er noch mehr. Okay. I've heard that Händel was apparently a binge eater, so he couldn't stop eating. And the last instance for this video, doch Händel wehrte ab. Nein, sagte er leise, kein Geld für dieses Werk. Nie will ich je Geld dafür nehmen. Niemals, ich stehe einem anderen in Schuld. Immer soll es den Kranken gehören und den Gefangenen. Denn ich bin selbst ein Kranker gewesen und ich bin daran gesundet. Und ich war ein Gefangener und es hat mich befreit. Okay, so we've got like 2 exceptions here, because he says, ich bin selbst ein Kranker gewesen, right? As opposite to ich war krank gewesen, okay? Und bin daran gesundet, oder ich bin gesund geworden, right? Well, first of all, I'm trying to be descriptive here. We are not
in a doctor's surgery. We're not prescribing any medicine or antibiotics, right? This is a language, and exceptions in a language are permissible, and they occur sometimes quite regularly, right? We just need to be attentive and pay attention, and then jot down our findings, like I like to do, and then share with you, obviously. Yeah, and obviously another reason is this is literature, a piece of literature, and writers do what they want to do, right? So this is creative writing. Even though it is creative writing, I think it nicely demonstrates what we've learned in theory. What do you think? And I think on this note, I'm just gonna wish you a very happy new year, frohes neues Jahr, хорошего нового года, and I'll see you in the new 2024 year. He was despised and rejected.